This next song goes out to the Dragonborn, the savior of Skyrim. Alduin's wings, they did darken the sky. His roar fury's fire, and his scales sharpened scythes. Men ran and they cowered, and they fought and they died. They burned and they bled as they issued their cries. We need saviors to free us from Alduin's rage. Heroes on the field of this new order wage. And if Alduin wins, man is gone from this world, lost in the shadow of the black wings unfurled. But then came the tongues on that terrible day. Steadfast as winter, they entered the fray, and all heard the music of Alduin's doom, the sweet song of Skyrim, sky-shattering doom. And so the tongues freed us from Alduin's rage, gave the gift of the voice, ushered in a new age. If Alduin's eternal, then eternity's done, for his story is over, and the dragons are gone. Czego chcesz? Czego masz? Zawsze pod ręką. Wszędzie, gdzie
Nie przypominasz sobie worka z krasnoludzkimi żyroskopami? Przysięgam, że zostawiłam go tutaj. Myślisz, że mogły go zabrać kraby błotne? Niedawno widziałam jednego. Nie zdziwiłabym się, gdyby przyszedł tu za mną. Rozejrzyj się, dobra? Isran? Szukam mnie? Nie, mylisz się. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił głośno i wyraźnie, że nie interesuje go moja pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że się rozmyślił. Zanim odeszłam, powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. W każdym razie jestem zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. A teraz muszę cię przeprosić. Tak, o to mi właśnie chodziło. Wydawało mi się, że to dość jasne. Słuchaj, czego ty ode mnie chcesz? Wampiry? Naprawdę? Ach, więc teraz Isran przypomniał sobie, że sama przedstawiłam co najmniej 3 wersje wydarzeń, w których wampiry zniszczyły ludzkość. Więc co zamierzają? Cóż, coś podobnego nigdy nie przeszłoby mi przez myśl. Ciekawe. Nie mam pewności, co wampiry mogłyby z nim zrobić, ale w tym wypadku Isran chyba ma rację, twierdząc, że nic dobrego. Cóż, niech będzie. Chyba nie zaszkodzi, jeśli się dowiem, o co chodzi, żebym mogła lepiej się obronić. Nie mam zamiaru porzucać swojej pracy, jest zbyt pożyteczna. Potrzebuję przynajmniej jednego krasnoludzkiego żyroskopu. Więc albo odszukam tę torbę, którą ukradły kraby błotne, albo muszę znaleźć gdzieś nowy żyroskop. Nie masz przypadkiem czegoś podobnego, co? Dobrze, już dobrze. Nie mogę jednak porzucić tej pracy. Może mieć bardzo użyteczne zastosowania. A więc dokąd to mam się udać? Ach, więc nasz przywódca wciąż pracuje nad swoją sekretną kryjówką, tak? Ciekawe, jakie do tej pory zrobił postępy. Skończę tutaj i udam się w tym kierunku najszybciej, jak to możliwe. Do zobaczenia na miejscu. Miłego dnia. I'd kill for a bowl of pork or stew right now. What can I do for you? Right with you. I'm here. What's up? I keep overhearing guards talking about how shocked they are that Kynesgrove got attacked by a dragon. They keep acting as if dragon attacks are rare or something. I mean, it's probably not even the first time Kynesgrove got attacked. All right, what do you want to know? Well, I was born in Orsinium, but my parents and I left for Cyrodiil when I was little, so I don't remember much about the place. Spent most of my childhood in Skingrad. It wasn't long after the Thalmor had been driven out, and it still hadn't recovered much from their invasion. It wasn't an awful place to grow up in. Not nearly as prosperous as it used to be, but we managed to get by despite it.
You mean specifically? I guess I just wanted a change of scenery. Skyrim is different enough from the normal. Black forest. Or maybe I could have a natural disposition towards mountains and snow. Who knows? Let's keep going. Not to whine, but it'd be a great time to stop for lunch, don't you think? Alright, what do you want to know? I'm a writer, or a storyteller, if I wanted to get pompous about it. I wrote a play called The Ecstasy of Bartok of the Void, but it's sadly never been performed or published, possibly due to the title. Honestly, sometimes I feel like finding performers and or publishers is even harder than writing the words in the first place. Other than that, I've mostly been honing my craft, scribbling notes and ideas when I can. It's been a slow process, to say the least. I've also written some very, very bad poetry, which I'm never going to share with you, so don't ask. It's called The Ecstasy of Bartok of the Void. Like I said, people don't seem to take to the title very much. It's about an orc chieftain, Bartok, who has died and now wanders the Ash Pit, Malakath's realm of oblivion, hence the Void part of the title. It's mostly told in flashback as Bartok reminisces about his past life, his relationships, his failures, that sort of thing. It's not a very exciting play, mostly talking, not much action, and Bartok isn't very sympathetic. Tragic, but not sympathetic. I'm afraid I don't have a copy on me right now, though, and it's pretty much impossible that we'll come across one in our travels. Maybe one day you'll be able to read it. Until then, I guess I'll just keep dreading the possibility of you harshly judging my work. Actually, yes. I spent a couple of years at the Arcane University, learned how to cast a few spells, but nothing major. I also impulsively joined the Legion a few years ago. That's where I learned to fight and little else. I quit after a few months. I know orcs have a reputation for being tremendous warriors and all, but I've never had much of a taste for bloodshed. Not that I'm a pacifist or anything, but I don't tend to pick fights. I'm sure you won't mind if I leave all that to you. I've always loved stories, mostly other people's, and I wanted to try my hand at making my own. That, and, I'm not very good at much else, but keep that between us, alright? Okay, fire away. Oh, they're mourners' clothes? Huh. I guess that explains why Andari gave me such a grim look when I bought them. I just bought them because I like the color. I didn't realize they had a specific purpose or anything. And it always will be, because it's versatile. You can pretty much pair it with anything. Some people find it drab, but I think they're the drab ones if they need lots of bright colors to find something visually appealing. Okay. Let's get going then. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez ciebie. Dziękuję ci. W ramach wdzięczności chyba mogę przynajmniej sprawdzić, czego chce Isran. Zakładam, że wciąż znajdę go w tym forcie w pobliżu sygnału Stendara. Jeśli można powiedzieć o Isranie cokolwiek, to to, że jest uparty. Pracował nad tym miejscem przez 2 lata. Nie wpuszcza nikogo. To jego własna mała forteca. Cóż, zobaczę więc, co tam tyle czasu wyprawiał. Zobaczymy się na miejscu. That's both of them then. Let's get back to the fort. Hopefully it hasn't been burned down by now. Co tam jest? Guess they're ready to die then. It'll be over before you know it.
Mam nadzieję, że wampiry uderzą na nas tutaj. Szukanie poczwar w ich dziurach byłoby znacznie mniej wygodne. Cieszę się, że wreszcie to my przychodzimy do tych bestii z wizytą. Dobrze, Isran. Są wszyscy. Teraz gadaj, czego chcesz. Stójcie! Co ty robisz? Upewniam się, że nie jesteście wampirami. Ostrożności nigdy za wiele. Witajcie w twierdzy świtu. Na pewno dane wam było słyszeć co nieco na temat tego, przeciw czemu walczymy. Potężne wampiry, jakich jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Poza tym mają prastary zwój. Jeśli ktokolwiek ma stanąć im na drodze, to musimy to być my. Wszystko dobrze, ale czy mamy jakiekolwiek pojęcie na temat tego, co robią? Co teraz? Dojdziemy do tego. Na razie zapoznajcie się z okolicą. Sorin, na pewno znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mogła popracować nad swoimi planami nowej kuszy. Gunmar, jest tu dość miejsca, żeby przetrzymywać kilka troli. Uzbrój je i przygotuj do walki. W międzyczasie dowiemy się, dlaczego zjawił się tu wampir, który cię szukał. Chodźmy zamienić dwa słowa, dobrze? Słucham więc. You probably weren't expecting to see me again. I'd rather not be here either, but I needed to talk to you. It's important, so please, just listen before your friend here loses his patience. It's about me and the Elder Scroll that was buried with me. The reason I had it, and why I was down there. It all comes back to my father. I'm guessing you figured out this part already, but my father's not exactly a good person, even by vampire standards. He wasn't always like that, though. There was a turn. He stumbled onto this obscure prophecy and just kind of lost himself in it. He just became absorbed, obsessed. It was kind of sick, actually. The prophecy said that vampires would no longer need to fear the sun. For someone who fancied himself as vampire royalty, that's pretty seductive. Anyway, my mother and I didn't feel like inviting a war with all of Tamriel, so we tried to stop him. That's why I was sealed away with the scroll. I'm sorry. I had heard there were vampire hunters here. I thought they might want to know about a vampire plot to enslave the rest of the world. Was I wrong? That was the plan, yes. Assuming the rest of them can trust a vampire. Come on, I'll need your help to convince them. Try and stay warm out there. Or in my case, stay shaded. Dobrze, teraz już wiem, co to coś miało do powiedzenia. A teraz powiedz mi, czy istnieje jakiś powód, dla którego mam pozwolić tej krwiożerczej poczwarze dalej istnieć? Zapomnieć o nienawiści? Nie ma mowy. To ona daje mi siłę. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Na razie może zostać, ale jeśli tylko kogoś tknie, ty będziesz za to odpowiadać. Jasne? Słyszysz mnie? Nie czuj się jak gość, ponieważ nim nie jesteś.
Jesteś narzędziem, atutem. W międzyczasie spraw, by nie przyszło mi żałować tego nagłego przypływu tolerancji i wielkoduszności, bo w przeciwnym razie twój przyjaciel za to zapłaci. Thank you for your kindness. I'll remember it the next time I'm feeling hungry. So, in case you didn't notice the giant thing on my back, I have the Elder Scroll with me. Whatever it says, it will have something that can help us stop my father. But of course, neither of us can read it. Well, the Moth Priests are the only ones I've heard of who can do it. They spend years preparing before they start reading, though. Not that it helps us anyway, because they're all half a continent away in Cyrodiil. Jakiś cesarski uczony przybył do Skyrim kilka dni temu. Wyznaczałem właśnie granice drogi, gdy go zobaczyłem. Może to twój kapłan ćmy. Do you know where he's staying now? Nie. I nie będę marnował moich ludzi na poszukiwania. Toczymy wojnę przeciwko takim jak ty i zamierzam ją wygrać. Jeśli chcesz go znaleźć, spróbuj porozmawiać z ludźmi, którzy mogli widzieć wędrowca. Z oberżystami i woźnicami. Najlepiej w większych miastach. Możesz liczyć tylko na siebie. Any idea how you're going to find a Moth Priest? Skyrim's a pretty big place. If I were a scholar from Cyrodiil, I'd probably go to Solitude. I mean, Well, I'm a back writer before from I- Cyrodiil, and I also went you to know. Solitude. The College of Winterhold was the first place I'd think to go to for any kind of magic or historical thing. The wizards know about all kinds of things that people probably shouldn't know about. Actually, now that I think of it, I'm going to come along with you. I've been really wanting to get out and explore a bit. Every step we take is steeped in history. Let's keep writing our own, shall we? Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Wiedziałem, a nikt mi nie wierzył. Jarl jest w niebezpieczeństwie. Wampir podszywa się pod goszczącego na dworze doradcę. Zniszcz go, zanim dojdzie do nieszczęścia. Ale uważaj. Strażnicy Jarla są nieświadomi zagrożenia i potraktują atak na tego doradcę jak akt przemocy. Przekonaj Jarla o zagrożeniu, a pozwoli ci zniszczyć tę kreaturę. W przeciwnym wypadku spróbuj nie dać się złapać. Szybko. Im dłużej zwlekasz, tym bardziej narażasz Jarla. Tylko to, co słyszałem. W drugiej erze Jarlowi z pękniny urodził się syn. Wyrósł na śmiałka, co nie skończyło się dla niego dobrze. Zmienił się w końcu w wampira. Jarl, nie mogąc zabić własnego syna, wydał fortunę na budowę tej twierdzy i zatrudnienie ludzi, by jej strzegli. Ich zadaniem było utrzymanie syna Jarla wewnątrz. Traktowali swoje zadanie poważnie i wykonywali je z honorem. Musieli go w końcu zabić. Jarl wygnał ich z twierdzy, lecz pozostali wierni swojej sprawie. Walczyli z wampirami wszędzie, gdzie je spotkali. Planuję kontynuować tę misję. Bądź w pogotowiu. Great. Here we are again in the magnificent Fort Dawnguard. Can't say I feel too comfortable here regarding its history.
It's good to see you again. To śmiałe stwierdzenie. Będę potrzebować dowodu, zanim w to uwierzę. Good fighting to you. Yes? All right. You know, there's a real sense of Not that tranquility often, to this place really. when it's not in active Being a danger. daughter of Cold Puts the mind Harbor, as I close can to go ease without as blood it can longer go. than other vampires. That, and I can also rest to regain my energy. It doesn't fully satiate the appetite, but it staves off hunger for a while. So, don't worry. I won't go feral on you or anything just because I haven't had a daily meal. I Remember also to read drink plenty of stories. water. There was Amazing how often supposedly a people forget about vampire in that. Akavir which never fed in her entire life? Or whatever you call it. Supposedly, she even protected mortals from her own kind. Yeah, actually. Do you need something? If you run into any trouble, you ever think about what's next? I've always fancied visiting the Somerset Isles. Oh? What is it? I do, actually. You may think it's kind of weird, but I enjoyed playing with the rats by our castle Undercroft. That became my own little hideout for a while, where I'd go to when I just wanted some peace and quiet. It was also near the sea. Even when I became a vampire, I still did enjoy the breeze and fresh air. Anything natural and calm, really. Just to get me away from all that was happening at my home with my father. Usually when he was in a bad mood. What's the plan? There's this wretched memory which haunts me. Makes me miserable every time. Let's just keep moving, all right? Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz czegoś? It's good to see you again. Cóż, wierzę, że zajmiesz się tym nieproszonym gościem. Straż nie będzie ci przeszkadzać w zaprowadzaniu porządku. Good fighting to you. Jestem dowódcą Straży Białej Grani. Fighting again, is it?
I'm just out and about. The bannered mare can do without me for a bit, I suspect. Czy coś wiem? Całe miasto o tym trąbiło przez 3 dni. Nieczęsto mamy takich gości. Niedawno wyjechał. Mówił, że już zrobił, co do niego należało i że pora ruszać dalej. Tylko tyle mogę ci powiedzieć. Prosił mnie, by nikomu nie mówić, dokąd zmierza. Podejrzewam, że zwyczajnie chciał uniknąć rozgłosu. Widzę to. Mówił, że miał się udać do Smoczy Mostu. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Miłego dnia. Nie powinno się zostawiać rzeczy, o które łatwo się potknąć. Is it me, or is there a distinct wolfish scent around here? Fear not. Come dragon or giant, we'll be ready. W porządku. Tak, Dowakin? W czym mogę ci pomóc? Do następnego razu. Pokazaliśmy im, co? Dzięki za pomoc. A, czyli to był kapłan ćmy. Niedawno przejechał przez miasto w obstawie żołnierzy. Nie zatrzymywali się, jedynie ruszyli na południe przez Smoczy Most. Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co mogę dla ciebie zrobić?
can you even move around in that thing? It looks awful to even put on. Weapons up. I said so. Fight. Say you killed your child, but that's an insult to children. That was some Preferred a more fancy peaceful shit. resolution, You're but pretty good. Alas. Hold on. Did you hear something? I'd have preferred a more peaceful resolution, but alas.
za złamanie władzy, jaką miał nade mną ten podły wampir. Dzięki niebiosom za twoją obecność. Nie tak bardzo, jakbym chciał. Mimo że spędziłem dziesięciolecia życia na badaniu prastarych zwojów, nadal są one dla mnie wielką tajemnicą. Dotyczy to również większości moich braci z zakonu. Nie wiemy tak naprawdę, skąd zwoje pochodzą, ani kto je napisał. Wiemy jednak, że niektórzy rodzą się z wielkim darem odczytywania prastarych zwojów. Ci nieliczni wybrani potrafią wyczytywać z nich przeszłość i przyszłość, lecz z czasem doprowadza ich to do ślepoty. Obawiam się, że nie mogę powiedzieć wiele więcej. Nawet dziś prastare zwoje pozostają wielką tajemnicą. Badanie prastarych zwojów jest naszą świętą powinnością. Czytamy te stare prorocze zwoje, by przepowiadać przyszłość. Wiedzą tą wspomagamy cesarza. Czasem wyruszamy w świat, by poszukiwać kolejnych zwojów do naszej biblioteki w biało-złotej wieży. Z tego właśnie powodu przybyłem do Skyrim. To wielka wieża w środku cesarskiego miasta, jedna z największych w całym Tamriel. Na niższych piętrach znajdują się komnaty Rady Cesarskiej, a zakon ćmy na środkowych. Wieża została uszkodzona w ostatniej wojnie z Eldmerskim Dominium i nie jest już tak wspaniała jak niegdyś. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę ją w pełni dawnej chwały. Dzięki tobie nic mi nie jest. Nazywam się Dexion Evicus. Jestem kapłanem ćmy z biało-złotej wieży. Te wampiry twierdziły, że porywają mnie z konkretnego powodu. Nie chciały jednak go zdradzić. Pewnie oczekiwały za mnie okupu. Głupie istoty. Tak. No dobrze. Koniec z tajemnicami. Masz prastary zwój. Niesamowite. Jeśli moja wiedza historyczna jest coś warta, przypominam sobie, że obrońcy świtu byli starożytną grupą łowców wampirów. Możesz na mnie liczyć w kwestii prastarego zwoju. Powiedz tylko, dokąd mam się udać. Dobrze. Pójdę już, nim pojawi się więcej tych wampirów. I'm glad we could save that moth priest, even if it was for somewhat What selfish now? reasons. Now let's go see what's in that scroll. That's a long story. I guess we kind of have to go way back to the very beginning. Do you know where vampirism came from? Exactly. The first vampire came from Molag Bal. She was not a willing subject, but she was still the first. Molag Bal is a powerful Daedric lord, and his will is made reality. For those willing to subjugate themselves, he will still bestow the gift, but they must be powerful in their own right before earning his trust. Nobody's ever asked me that before. I don't know. I think mostly I hate what it's done to my family. I'm not sure it's really your place to judge me, to judge us. My family has its problems, but they're our problems. Let's just move on from here, okay? A cure? Why even think of it that way?
I can't think of any reason I'd want to lose this gift, especially after what I did to get it. It may have driven my family apart, but I'm still here, and I'm alive. I won't give this up. I'm impressed you could find a moth priest so quickly. Na czytanie? Tak. Jedynie daj znać starcowi, kiedy chcesz zaczynać. Do you need help? You're looking a bit overloaded there. A, witaj. A, mój anioł stróż. Dobrze znów cię widzieć. To nie do końca gościnność, do jakiej jestem przyzwyczajony, ale ten twój Isran dobrze dba o moje potrzeby. No i muszę powiedzieć, że ta forteca jest wspaniała. Mam kilku kolegów, którzy chętnie zbadaliby to miejsce dokładniej. O, jak najbardziej. Zobaczmy, jakie sekrety zdradzi zwój. Teraz, gdyby wszyscy mogli być cicho, muszę się skoncentrować. Mam przed oczami wizję. Obraz wielkiego łuku. Znam tę broń. To łuk Auriela. Teraz jakiś głos szepcze. Pośród dzieci nocy powstanie straszliwy władca w erze sporów. Gdy smoki powrócą do królestwa ludzi, ciemność zmiesza się ze światłem, a noc i dzień staną się jednością. Głos cichnie, a słowa zaczynają brzmieć coraz bardziej niewyraźnie, ale zaraz jest coś jeszcze. Sekret mocy łuku jest opisany gdzie indziej. Myślę, że w innych zwojach są jeszcze informacje o proroctwie. Tak, widzę je. Jeden z nich zawiera starożytne tajemnice smoków, a drugi mówi o mocy starożytnej krwi. Moja wizja ciemnieje i nie widzę już nic. Aby poznać całe proroctwo, musimy zdobyć dwa pozostałe zwoje. Muszę odpocząć. Czytanie mnie zmęczyło. Chodź, staruszku. Potrzebujesz odpoczynku. Do you have a moment to talk? Wouldn't it be hilarious if that scroll we
That moth priest, Dexia. He said we needed 2 other Elder Scrolls. I think I know where we can start looking. Half of the people in your little crew would just as soon kill me as talk to me. That exactly doesn't make me want to open up. I got a warmer welcome from my father, and that's saying something. You know, I've been asking myself the same thing. I hoped that if he saw me, he might feel something again. But I guess I don't really factor in at this point. I don't even think he sees me as his daughter anymore. I'm just a means to an end. We need to find my mother, Valerica. She'll definitely know where it is. And if we're lucky, she actually has it herself. The last time I saw her, she said that she'd go somewhere safe. Somewhere that my father would never search. Other than that, she wouldn't tell me anything. But the way she said it, someplace he would never search. It was very cryptic, yet she called attention to it. That's always a possibility. She was almost as obsessed as my father by the time she shut me in. But I can't worry about that now. We need the scroll, and she's our only lead. Besides, I can't imagine a single place my father would avoid looking. And he's had all this time, too. Any ideas? I don't think so. She said she wanted to stay awake in case the situation was resolved. It had to be one of us, and, well, she's so much more powerful than I am. It just made sense for her to be out here. Anything else? They'd be even less welcoming to her than they've been to me. It would have been a bloodbath. And since the Dawnguard are still around, that must not have happened. Any other ideas? Wait, that almost makes sense. There's a courtyard in the castle. I used to help her tend a garden there. All of our ingredients for our potions came from there. She used to say that my father couldn't stand the place. Too peaceful. Oh, absolutely. But my mother's not a coward. That is, I don't think we'll actually trip over her there. But it's worth a look. True. But I know a way we can get into the courtyard without arousing suspicion. There's an unused inlet on the northern side of the island that was used by the previous owners to bring supplies to the castle. An old escape tunnel from the castle exists there. I think that's our way in. It's around the side of the castle. Let's move. Yes? What did you need? Yes? What did you need? So far, I think. Thanks. That's very kind of you. Though, there is something else. Just wanted to say how grateful I am for all that you've done for me. No one's
ever been so genuine with me. At least, in a while. I was lonely most of my childhood. My mother, at least for a time, was the only friend I really had. And then that prophecy came along. I'm sorry. I just had to get that off my chest. This is getting a little awkward. I think I have a sudden urge to feed on something. Gods, I am a terrible liar. Alright, I have to say it now. Here goes. I've come to really care about you. I just wanted you to know that. I'm glad to hear that. Let's get going then. Yeah, just this bend. Castle looks so big from down here. I mean, it is big, but, well, even bigger. Let's go! Not very impressive. Shame it has to be this way. We don't have to keep doing this, you know. That felt worse. Damn you. Damn you.
water cistern. On some days, this would just... Be glad you weren't here then. I think hyperbole is the absolute worst thing to ever happen to this world. Yes? What did you need? Take a left up here. This is one of those weird double-barred security measures that might... Hold on. Did you hear something? You're done for. Close. Damn you! Death to you. I don't enjoy watching you die, but I'll watch anyway. You're never gonna be done fighting. You're good at this rate. Who's there? You've made a great... I guess that's it then. Ashes to ashes.
What's inside? You're ready to die then. I've got better things to do with my time than fighting. Come on, I've been hit hard. Oh no, don't. At least make it interesting. Sorry. Sorry. This leads out to the courtyard. Just head for the door. I sometimes talk to myself too much. Please don't kill me if I annoy you. All right, let's do this. I'm telling you, there's something strange with the moon dial. I'm feeling pretty good, actually. Thanks for checking in.
I've never been in those tunnels before, but I'd bet they run right under the courtyard and into the tower ruins. Well, at least we're getting closer. Let's go.